Hi everyone, welcome back to my channel. If you're improving your English and pronunciation is hard for you, you are in the right place. Today we're going to learn more about the pronunciation in English. And here we are with the difference between the two TH sounds in English. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی یونیت 3 از کتاب Vocabulary for IELTS دو تا تفاوت بین دو تا TH ساوند توی انگلیسی داشتیم که احساس کردم خیلی کاربردیه و یه ویدیو راجبش گرفتم. So let's dive in. Do these words sound the same? Yes or no? You can see that both of them have this TH in their dictation, but the pronunciation is totally different. As you know here, bath is a noun, mouth the same, and teeth. However, all of these words are verbs. خب ما توی انگلیسی دو تا TH sound داریم. TH اول که بدون صدا هستش وقتی که زبون شما بین دندون هاتون قرار میگیره. ف و شما هیچ وایبریشنی روی گلوتون احساس نمی کنید. So if you touch your throat, there's no vibration here. So I would say bath, mouth, teeth. So it's really better if you repeat after me. However, there are other actually words that the pronunciation is different than them, like bathe. So now here you can feel the vibration in your throat. Mouth, teeth. خب وقتی که اینها به صورت فعل قرار میگیرن THشون صدای و میده که توی حالا بحث فونتیک بهتون نشون میدم که چه نشونی توی دیکشنری دارن و میتونید به اون نشون نگاه بکنید و سعی بکنید که درست پرونانس بکنید. خب اینجا bath به معنای حموم نونه، bathe به معنای شستن، mouth دهان همونطور که میدونید و mouth as a verb یعنی بی صدا گفتن یک لغت بدون صدا. teeth به معنای دندان ها که جمع هستش، tooth مفردش هستش، teeth یعنی دندون در آوردن. So let's see some examples here. So here I take a bath من دوش میگیرم. I bathe my baby من بچم رو میشورم، نوزادم رو میشورم. Open your mouth دهانت رو باز کن. Please mouth the words فقط لغات رو بدون صدا بگو. Let's review the rules together. If there is this sign, we should call it th without any vibration که گفتیم بی صدا هستش. If it is this, it is sounds the. که برای گفتن صدای the گفتیم که زبون نباید پشت دندون ها یا جلو باشه و باید دقیقاً بین دندون های شما باشه. The and you should feel this vibration right here. حالا بر اساس این رول میخوایم برگردیم بریم به کتاب Vocabulary for IELTS و ببینیم که چجوری میتونیم از این part of speech ها یعنی noun verb استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم بعضی وقتا سوال های fill in the blanks رو کامل بکنیم یا اینکه بتونیم pronunciation لغت ها رو تا یه حدودی حدس بزنیم. So let's see what we have here. All right. I highly guys recommend you listening to this 3C part of the audio and listen to all of the words and then repeat after that. There is just one word here that you may not know the word. Writhe. What does this word mean? Based on what I told you, is it a noun or a verb? Of course it is a verb. پس با توجه به قانونی که گفتم میتونید حدس بزنید که این یک ورب هستش و صدای the با vibration میده. Writhe یعنی از درد به خود پیچیدن. خب اگه من بخوام توی این لغات ورب ها رو در نظر بگیرم so bathe is a verb, breathe is a verb ولی نونش breath هستش. نفس کشیدن. Death is a noun, growth noun, health. Mouth as a verb, it's been written because the dictation is the same, and teeth. So now if you just want to start answering exercise 4.2, you should understand whether you need a noun or a verb. Here it says, I took a deep
Of course, you have a and deep as an adjective, so you need a noun here. So the verbs are not acceptable. Which of these words collocates with the adjective deep or with the verb took? So let's see. Take a birth? I don't think so. Take a breath? Of course, yes. Take a breath like this. I take a breath. All right. Number 2. The baby is crying because he is. So you see that there is, and you need a verb here. I mean, the present continuous form of the verb because it is talking about the action which is happening right now. So the correct verb is teething. میگه که بیبی داره دندون در میاره. چرا من نون نذاشتم؟ به خاطر اینکه اولا از لحاظ معنا بهش نمیخوردش. دوم اینکه اینجا آرتیکلی نداشتم مثل مثل ان که به من کمک بکنه که بفهمم یک لغت در قالب نونه و اینکه اینم حواستون باشه هر وقت فعل تو بی داشتید باید با یک وربی در واقع باید با یه وربی بیاد که معنای حال استمراری بده. For example, I'm bathing, I'm mouthing the words, I'm writing. All of these are possible. So let's move on to number 2. He got 2 new teeth only yesterday. You can see that here you have 2, so you will ensure that you need a noun there. And the word is teeth. So old people should take care of their. You need a noun because the verb is take care of something. So something is a noun. Which of them is correct? You should use health. باید مراقب سلامتیشون باشن. He's been so happy since the something of his son. خب میدونید که وقتی لغت‌هایی با آو به هم وصل بشن، یعنی یک لغت با آو به یه لغت دیگه وصل بشه، noun نیاز داریم. پس اینجا چه لغتی مد نظره؟ Exactly, the birth of his son. یه مورد دیگه اینه که وقتی the داریم مشخصه که بعدش نیاز به noun داریم و اون آو هم به ما این گارانتی رو میده که دوباره نیاز به noun داریم. Number 5. The pain was so bad she was in agony. میگه از درد داشت به خودش میپیچید. She was writhing in agony. And number 6, he can't. You need a verb after that. You need to get him to hospital. So he can't. The verb for breath was breathe. So he can't breathe. Thank you very much, everybody. If it was helpful for you, don't forget to like, subscribe, and practice with me. اینم بگم که من یه گروه تلگرام دارم که همه متریال هایی که تدریس میکنم یا حالا کلا متریال هایی که خیلی خوبه برای ارتقای سطح زبانتون رو اونجا شیر میکنم. شما هر آزمونی که بخواید بدین یادتون نره که نیاز دارید که سطح عمومی زبانتون رو افزایش و ارتقا بدید. پس میتونید توی این لینکی که براتون اینجا میذارم عضو بشید و از مطالب رایگان توی کانال تلگرام من استفاده کنید. Thank you. I will see all of you very soon. Bye for now.